So myself, Dr. Aparna. Completed my BDS as well as MDS in orthodontics as well as dentofacial orthopedic. So do you have any idea like who is an orthodontist? What is their job? What does they do in this dentistry field? No idea. No idea. So basically an orthodontist is a specialist who treats mainly your teeth irregularity. Like in general terms, Telugulo antam ka koncham ettu pallu, vankira pallu. So ఆ ట్రీట్ చేసే స్పెషలిస్ట్ అనమాట, క్లిప్ స్పెషలిస్ట్ పర్టికులర్లీ చెప్పాలి అంటే. సో ఐఎమ్ అన్ ఆర్థోడాంటిస్ట్. సో ఐ విల్ బి డూయింగ్ మై ఐఎమ్ ఎ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోడాంటిస్ట్ at Mulberry Dental Clinic. So coming to today's presentation, so generally you people will be working in a long working hours in front of the computer, right? So it will be more than 10 hours, 8 hours, sometimes inka danikante inka ekku kuda continue avutadi. So how this posture it is related to our dental health, ante teeth ki మీ body posture ki, the way you sit, so the way you eat, ivanni ela interrelated. So I am going to explain this today. So జనరలీ మనం లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్లో ఏం చేస్తుంటాం, వీ ట్రై టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలియకుండా వీ విల్ బి బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ ద స్క్రీన్. ఐడియల్లీ వీ షుడ్ మెయింటైన్ లైక్ అరౌండ్ 20 or 28 inches away from your screen surface. సో బేసికల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటాం, లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్లో మనకు తెలియకుండా హెడ్ ముందుకు వెళ్ళిపోవడం కానీ, స్క్రీన్ చిన్నగా కనిపిస్తుందని కళ్ళు దాంట్లో లోపల పెట్టి చూడడం కానీ. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్. సో ఐడియల్లీ ఎ పర్సన్ షుడ్ సిట్ లైక్ feet అనేది ఫ్లోర్ మీద, it should be a parallel as well as your back should not be bent. So bend అవుతే ఏంటంటే it will ultimately affect your spine as well as your jaws. So these are all interconnected with each other, and also it is connected to your dental health. How this is connected to your dental health, like your jaw bones as well as your spine and also your neck, they are interrelated with each other. If there is any disturbance in this coordination, which ultimately affect your posture. So generally there is a connection between posture as well as occlusion. What do you mean by occlusion? Occlusion is nothing but the way how a person bite their teeth together, like how they are bringing their upper as well as lower jaw together. So there are different varieties. Basically Class 1, Class 2 and Class 3. These are the clinical terms which we will be using. So coming to the ideal occlusion, where the patient will be having the Class 1 varieties. There, the upper as well as lower jaw, they will be in like in a continuous joint. Connectivity will be there in between the two joints. Here, if we see a person with a Class 1 malocclusion, they will be having the ideal posture. That's they will not bend forward and the back will be straight, as well as there will be a better breathing and also కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బీ ఇంప్రూవ్. సపోజ్ ఒకవేళ పర్సన్ కొంతమంది ఎలా అంటే షోల్డర్స్ అనేది ముందుకొచ్చి ఉంటాయి లేదా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాట్ ఓన్లీ ఓవరాల్ హెల్త్, మన బాడీ యాజ్ వెల్ as మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు ద టూ అనదర్ వెరైటీస్, there is Class 2 as well as Class 3. Class 2 is nothing but the forward occlusion, where the upper jaw అంటే పైన jaw అనేది కింద jaw కంటే చాలా forwardly placed ఉంటుంది. And coming to the Class 3, it's a reverse occlusion, where upper jaw will be inside and the lower jaw will be outside. So these are the two different varieties which will ultimately impacting your posture. Coming to the forward occlusion, where the posture will be forward, whereas in the reverse occlusion the posture will be backward. And also ఈ రెండు అక్లూషన్స్ ఏదైనా కూడా ఇట్ విల్ బీ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ షోల్డర్స్, నెక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ స్పైన్. సో అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు గెట్ యువర్ బైట్ కరెక్షన్ విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు యువర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద గుడ్ పోస్చర్. Next, how airway is concerned with the dental. So basically the air will be passing from the nose and mouth and ultimately into the lung. So it's a travel common passage అనమాట. సో ఈ మధ్య ట్రావెలింగ్ డ్యూరేషన్లో ఎక్కడన్నా ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ యువర్ ఎయిర్వే. సో ఎయిర్వే ఇష్యూస్ వస్తే ఫాలోడ్ బై we will be developing the snoring. Snoring is nothing but it's most commonly for us because of long stressful days కానీ లేకపోతే ఏదైనా బ్రీతింగ్లో ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల. సో ఇట్స్ మోస్ట్ కామన్. లైక్ ఇప్పుడు చూసిన జనరేషన్లో స్నోరింగ్ ఈజ్ వెరీ కామన్. ఈవెన్ చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. యాజ్ వాజ్ టోల్డ్ ఎర్లియర్ లైక్ టాన్సిలైటిస్ వల్ల కానీ. సో వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ కరెక్టెడ్. జనరల్గా ఏంటంటే ఒకవేళ ఎయిర్వే అనేది ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ నారో, లేకపోతే దాని కన్స్ట్రిక్షన్
సమ్టైమ్స్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కోల్డ్ అప్పుడు కానీ లేకపోతే మనం బ్రీతింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది. నైట్ టైం వీ విల్ బీ ఫీల్ వెరీ డిఫికల్టీ ఇన్ స్లీపింగ్ కోల్డ్ అప్పుడు, లైక్ వీ నీడ్ టు రేజ్ అవర్ హెడ్, అసలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో విచ్ మే అల్టిమేట్లీ లీడ్ టు ద రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ యువర్ బ్రీతింగ్, అంటే ప్రాపర్ ఎయిర్వే అనేది పాస్ అవ్వట్లేదు లంగ్స్కి. సో వై దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డెంటల్ హెల్త్? బికాస్ ఆఫ్ ద నారోయింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎయిర్వే, the jaw, the upper as well as your lower jaw, they may become constricted, అంటే నారోగా అయిపోతూ ఉంటాయి. సో which ultimately affecting your teeth alignment. So the teeth may become like haphazardly, like irregularly arranged. So we need to get it corrected by doing the expansion of your jaws and also the teeth alignment correction. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, airway it will be becoming broader and also there will be better breathing. So coming to the basic difference between the braces and clear aligners. So in orthodontic specialty, we will be having two different treatment options. One is the braces, nothing but the clips. పిల్లలకి లేకపోతే పెద్దవాళ్ళకి ఎవరైతే టీత్ ఇరెగ్యులారిటీ ఉంటుందో సో వాళ్ళకి ఇవి రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద క్లియర్ అలైనర్స్ విచ్ ఇస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. సో రెండిట్లలో ఏది చూస్ చేసుకోవాలి? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్, లైక్ బ్రేసెస్ పెట్టించుకోవాలా లేకపోతే అలైనర్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి వ్యారీయింగ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద కేస్ టు కేస్. వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం బట్టి కొంతమందికి సీవియర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి అలైనర్స్ అనేవి సెట్ అవ్వవు, కొంతమందికి బ్రేసెస్ కూడా సెట్ అవ్వవు. సో ఎస్థెటికల్లీ మోర్ కన్సర్న్ ఉన్న వాళ్ళు దే వాంట్ టు గో టువర్డ్స్ క్లియర్ అలైనర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్? సో బ్రేసెస్ విల్ బీ విజిబుల్ ఆన్ యువర్ టీత్, ఏదో టూత్ మీద స్టిక్ చేసినట్టు సంథింగ్ ఈస్ దేర్ వెన్ ఎవర్ యూర్ స్మైలింగ్, ఏదో పీపుల్ విల్ లైక్ దే విల్ బి లెస్ కాన్ఫిడెంట్, స్మైల్ చేయలేకపోతూ ఉంటారు. వెరాజ్ క్లియర్ అలైనర్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్విజిబుల్, లైక్ అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ ఒక పర్సన్ మన దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే తప్ప వెన్ ఎవర్ వీ స్మైల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అదంతా ఏర్పడదు అనమాట. అండ్ ఆల్సో బ్రేసెస్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ రిమూవబుల్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్. బ్రేసెస్ అనేవి కంపల్సరీ లైక్ 24 hours ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ వరకు అవి టూత్ మీద స్టిక్ అయ్యే ఉంటాయి. Whereas aligners, they are removable. We need to wear it to 22 hours a day, except while brushing as well as eating, because it's a medical grade plastic material. So koncham heat ki resistant aithe avvadu. So definitely we need to remove the aligners. And coming to the braces, it is very difficult in maintaining the oral hygiene. అంటే టూత్ మీద క్లిప్స్ ఉంటాయి, సో బ్రషింగ్ ప్రాపర్గా అవ్వదు, ఫుడ్ అనేది స్ట్రక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాంతోపాటు మౌత్ అల్సర్స్ అని, సో వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఇంకా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వేరాస్ క్లియర్ అలైనర్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ఓరల్ హైజీన్ బికాస్ బ్రష్ చేసేటప్పుడు మనం ఎట్లయినా రిమూవ్ చేసేస్తాము. అండ్ ఆల్సో డిఫికల్టీ ఇన్ ఈటింగ్ ఫుడ్. విత్ ద బ్రేసెస్ there will be a restriction of eating sticky food, chewy food, hard food substances. If you are a non-vegetarian, you need to sacrifice your chicken, mutton, everything. Whereas in the clear aligners, there is no need to change your eating habits or any your lifestyle. You can remove the aligners whenever you're eating. And coming to these braces, there will be a source of irritation as well as discomfort. Like కొంతమంది పేషెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు వైర్ పుచ్చుకుంటుంది, లైక్ వీ విల్ బి ప్లేసింగ్ సమ్ వైర్స్ అండ్ మెటల్ మెటీరియల్స్ అనమాట. సో దే విల్ బి కంప్లైంట్ లైక్ వైర్ గుచ్చుకుంటుంది, ఇక్కడ గుచ్చుకుంటుంది, ఏం చేయాలి డాక్టర్, ఎమర్జెన్సీ, లైక్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ విత్ బ్రేసెస్. వేరాస్ అలైనర్స్ ఇట్ విల్ బి కంఫర్టబుల్ అండ్ కన్వీనియంట్. వీ విల్ బి లైక్ మీకు అలైనర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ సెట్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ దెర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ మల్టిపుల్ విజిట్స్. సో కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందన్నమాట. And lengthy appointments with the braces, you need to visit every month. ఒక మంత్ స్కిప్ అవుతే ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇంకా యాడప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ స్కిప్ అవుతే ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్ అనేది కంప్లీట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వేరాస్ క్లియర్ అలైనర్స్ వి రిక్వైర్ ఎ మినిమల్ అపాయింట్మెంట్స్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ నెసెసిటీ. ఏమైనా చెకప్స్ ఉన్నా అప్పుడు వస్తే సరిపోతుంది అలైనర్స్ తోటి. అండ్ ఆల్సో more frequent visits, I have told you earlier, and with the aligners there will be a few visits. And with the braces we cannot visualize the results earlier. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ మీకు ఇలానే వస్తుంది, ఇంత ఐడియల్గా టీత్ అన్ని రెగ్యులర్గా అరేంజ్ అవుతుంది అనేది ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు. ఈవెన్ ద డాక్టర్స్ వీ కెన్ ఆల్సో ప్రిడిక్ట్ దట్. వెరాజ్ విత్ అలైనర్స్ విత్ ద అడ్వాన్స్ ఆఫ్ ద 3D టెక్నాలజీ, IT scanner, as sir told you, like we have shown the display of the scanner, right? So we will be visualizing the results before the start of the treatment.
So these are the myths and facts which are related to orthodontics, not the general dentistry, orthodontics, which is mainly concerned with the clips, braces, దాంతో. సో జనరల్లీ కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే బ్రేసెస్ అనేది చిన్నపిల్లలకు మాత్రమే, లేకపోతే టిల్ అప్ టు 15-14 ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు మాత్రమే అనుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ అ రాంగ్ ఫ్యాక్ట్, బికాస్ బ్రేసెస్ కెన్ బి డన్, దే కెన్ అండర్గో ద ట్రీట్మెంట్ ఎట్ ఎనీ ఏజ్. ఈవెన్ 40 ఇయర్స్ అయినా కానీ 50 ఇయర్స్ అయినా కానీ వీ కెన్ అండర్గో ద బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, aligners are always better than braces. It's a myth, but the fact is the right option depends on your bite. అంటే కంప్లీట్ మేము ఎగ్జామినేషన్ చేశాక, లైక్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఆల్ యువర్ రికార్డ్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అయ్యాకనే వీ కెన్ ఫర్దర్ డిసైడ్ వెదర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఐదర్ బ్రేసెస్ ఆర్ అలైనర్స్. బట్ కొంతమంది పేషెంట్స్ ఎలా అంటే వీ వాంట్ టు అండర్గో ఓన్లీ అలైనర్స్, మాకు బ్రేసెస్ వద్దు, చూడ్డానికి బాగుండవు. సో ఇట్ విల్ వ్యారీ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, teeth will only straighten on their own. No, they will not straighten on their own. దానికి షేప్ మెమోరీ ప్రాపర్టీ అనేది ఏం లేదు. అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ మనం పుష్ చేస్తే, లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్, అప్పుడే ఆ టీత్ మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఫ్యాక్ట్ ఈస్ misaligned bites can even worsen over time. సో ఎర్లీ ఎవాల్యుయేషన్ మ్యాటర్స్. సో పిల్లల్లో కూడా ఏంటంటే కొంతమంది గ్యాప్స్ ఉంటాయి, కొంతమందికి ఎత్తుపళ్ళు, లేకపోతే టీత్ మీద టీత్ రావడం. సో సమ్ పీపుల్ థింక్ టీత్ మీద టీత్ వచ్చినా కూడా ఎస్థెటిక్ పర్పస్ అనుకొని రిమూవ్ చేయించుకోరు. దే ఫీల్ లైక్ ఓ ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్మైల్ అని. వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ హీరోయిన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ కరెక్టెడ్ అది. So these are some myths and facts which is related to the women. So కొంతమంది లైక్ there will be PCOD వల్ల స్నోరింగ్ వస్తుందని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఇట్స్ ఎ myth. The fact is PCODకి స్నోరింగ్ అనేది జస్ట్ అ సీక్వెల్. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. PCOD వల్లనే స్నోరింగ్ వస్తుందని ఏం కాదు. సో ఉమెన్ విత్ PCOD దే ఆర్ మోర్ రిస్కియర్ దెన్ ద నార్మల్ హెల్దీ ఉమెన్. So for this the solution is to advance the mandible, nothing but your lower jaw. ఏదైతే బ్యాక్వర్డ్లీ ప్లేస్డ్ ఉందో జాని, సో మనం దాన్ని కొంచెం అడ్వాన్స్మెంట్ చేయించుకుంటే సో ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద స్నోరింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద స్నోరింగ్ ఇష్యూ. And she is Dr. Swati Taduri, sir's wife. So ma'am is a consultant gynecologist at Rainbow Hospital. So you can also consult the ma'am for any PCOD issues. Next, coming to the another myth, sleep apnea and snoring are normal and can be ignored as a stressful day. Similarly, the myths were told by the sir. So the fact is, with the help of these devices, the mandibular advancement devices, we can negotiate this further. We can reduce the problem of further. And also coming to the children, just 1 mm increase in the upper jaw width can improve the nasal airflow. So because of the tonsillitis, the children will be having a narrow upper jaw. So because of that టాన్సిలైటిస్, పిల్లలకి నైట్ టైమ్స్ మౌత్ ఓపెన్ చేసి పడుకోవడం కానీ, లేకపోతే బెడ్ వెట్టింగ్ సార్ చెప్పినట్టు. సో దానికి అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే జా ఎక్స్పాన్షన్ చేయించడమే దానికి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎర్లియర్గా డిటెక్ట్ చేయించుకొని, కొంతమందికి ఏంటంటే బైట్ అనేది నార్మల్గా కాకుండా క్రాస్ బైట్ లాగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇట్ మే లీడ్ టు స్పీచ్ ఇష్యూస్, సో బైటింగ్ ఇష్యూస్. సో ఏది ఉన్నా కూడా ఎర్లీగా కరెక్ట్ చేయించుకుంటే ఇట్ విల్ బి బెటర్. సో myth is crooked teeth is in children is purely genetic. అంటే వంకరపళ్ళు అవన్నీ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చాయి ఇది అని అనుకుంటారు. బట్ ఓన్లీ ఒక హెరిడిటరీ ఒకటే కాదు. ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ ఆల్సో both of them will be combining and it will lead to this problem. So here are the some tips which we can, ante pillallo like around 5-6 years when the teeth are coming into the jaw, so appudu manaki konni tips follow avute koncham we can feel reduce cheyochu ani anukochu. The first one is the tongue position. Teach the kids to rest their tongue on the roof of their mouth. So chepparu already. So tongue anedi eppudu kuda mouth roof meedne tagulutu undalannamata. You need to educate them. అండ్ ఆల్సో నో చిన్ రెస్టింగ్. సో సమ్టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలు లాంగ్ అవర్స్లో ఇలానే పెట్టుకొని టీవీ చూడడం కానీ, లేకపోతే సంథింగ్ యూట్యూబ్ ఎనీథింగ్. సో అలా ఏంటంటే లోవర్ జా మీద ప్రెషర్ పడుతుంది అనమాట. సో అల్టిమేట్లీ చిన్ అనేది ప్రాపర్ డెవలప్మెంట్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఎ బర్డ్ ఫేస్ అపియరెన్స్. అంటే కంప్లీట్ జా అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఒక లాంగ్ ఫేస్
మొత్తం అలా జా చిన్న వెనక్కి వెళ్ళిపోయి లాంగ్ ఫేస్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ జా ఎక్సర్సైజెస్ సో టోల్డ్ యూ లైక్ టంగ్ని మొత్తం రూఫ్కి తగిలేలాగా ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం. అండ్ ఆల్సో ఎర్లీ చెకప్స్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ బ్రీతింగ్ ఇష్యూ, నాట్ ఓన్లీ పల్మనాలజిస్ట్, you need to concern also an orthodontist. So Invisalign, you have any idea regarding the Invisalign company? Clear aligners అంటేనే Invisalign, it's like a brand for that. So generally Invisalign is not only meant for the adults, కిడ్స్ కూడా లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 5 years 6 years ఎవరికైతే జాస్ అనేవి కన్స్ట్రిక్టెడ్ ఉంటుందో సో ఆ పిల్లలకు కూడా వీ విల్ అడ్వైజ్ ఫర్ ద కరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ జాబ్. సో ఇన్విజిలైన్ కిడ్స్ ఇట్ just straighten the teeth, but the fact is it not only straighten the teeth, it will expand your both upper as well as your lower jaw. So with this it will helps in the improvement of your tongue posture as well as your airway development and also the issues related to the snoring. So it will be addressed with this Invisalign palatal expanders. And this is a general one. Like many of the child will hesitate to do brushing. మనం వెంట పెడితేనే తప్ప పిల్లలు మాత్రం అసలు బ్రషింగ్ చేయరు. మార్నింగ్ లేచాక స్కూల్కి వెళ్ళి హడావిడిలో ఉంటారు. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ హరీబరీ, ప్రాపర్గా బ్రషింగ్ చేస్తున్నారంటే చేస్తున్నామని అంటారు. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే 4 simple tips which will make you child to brush by themselves without forcing them. So sometimes what we will do, స్కూల్ టైం అవుతుందని త్వరగా బ్రషింగ్ చేయాలి, త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి అని హడావిడిలో ఉంటారు. సో to avoid that, అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంప్రాపర్ ఓరల్ హైజీన్, క్యావిటీస్ ఫార్మేషన్, ఇంకా ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి ప్రాబ్లం డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ద మెయిన్ మన జాబ్ ఏంటంటే వీ షుడ్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. లైక్ చిల్డ్రన్ విల్ కాపీ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఏం చేస్తే పిల్లలు కూడా అదే చేస్తారు. సో మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిసి బ్రషింగ్, హౌ టు డూ ద బ్రషింగ్ in a circular motion కానీ upper jaw lower jaw and it should be done within 2 minutes, not more than 2 minutes. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అద్దం ముందు నిలబడి బాగా పళ్ళు తెల్ల కావాలి, so they will be having some type of feeling, right? So it should not be more than 2 minutes, it should be within the 2 minutes, okay? And also give them the choice and control, like వాళ్ళకి నచ్చిన టూత్పేస్ట్ అని కాదు కానీ టూత్ బ్రష్, ద కలర్, గర్ల్స్ అయితే పింక్, బాయ్స్ అయితే బ్లూ, లైక్ సమ్ పీపుల్ విల్ బి లైక్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ ద కలర్స్, రైట్? సో వాళ్ళకి నచ్చిన కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ, సో మన వేలో వినకపోతే వాళ్ళ వేలో వెళ్ళి వాళ్ళని ఇంకా టర్న్ అప్ చేసుకోవాల్సిందే. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మేక్ ఇట్ ఫన్ అండ్ ఎంగేజింగ్. లైక్ ఏదైనా మొబైల్లో ఏదైనా యాప్స్ చూపించడం కానీ, లేకపోతే యూట్యూబ్ వీడియోస్ లైక్ బ్రషింగ్ వీడియోస్, ఏదైనా యానిమేటెడ్ సిరీస్ వీడియోస్, సో వాటిని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటే పెప్పర్ పెగ్, సో పిల్లలకి మోర్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ లైక్ activated whenever they see this type of series. And third one is praise and encourage consistently. So ఇంతగానం ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు, బ్రషింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మేక్ దెమ్ లైక్ ప్రైజింగ్ లైక్ గుడ్ వర్డ్స్ కానీ, లేకపోతే బ్రేవ్ చైల్డ్ అని ఏదో ఒకటి చిన్న సార్ట్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ ఇస్తే దే విల్ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ. So I'm going to end my presentation. So there is an offer of Invisalign like biting and snoring correction at Mulberry Dental Clinic. Here it is till 31st July, but it is extended till August 15. Okay, thank you everyone.